I think the date pun ada bagi kat you all kan? Selepas 17. 19 kan? Tapi tak tahu, phone I tinggal di other side. Okay. Okay, I dah bagi the date untuk you submit video recording. Okay. Satu lagi, kita akan ada satu quiz sebenarnya, tetapi that quiz tu I akan tukar kepada assignment. So apa yang I akan buat adalah I will give you depending on the groups yang you ada, you boleh guna groups yang sama, okay? I will give you a few questions. Kalau you ada 5 groups in your class, I will give you 5 question on case study lah. Okay, soalan tu I tak bagi ya, I just bagi year saja, tahu soalan tahun mana. And then I terus assign lah that group akan buat which question, soalan mana lah. So you punya responsibility adalah once you dah dapat nama group tu, I hope ada dengan I. So I just assign which year saja you kena buat. So you refer kepada soalan past year question number 5. Okay. So I nak you buat soalan tu sebagai you punya group assignment lah. Okay. Tetapi soalan tu you cuma boleh buat selepas kita dah habis semua topik. Sebab some of the questions dia cover sampai tajuk completing the audit. Okay. Today I will cover dulu tajuk audit report. Dan next week I akan cover tajuk completing the audit, okay? Jadi after next week, I akan bagi you all assignment which replace you punya quiz tu, okay? Sebab I rasa daripada I bagi soalan quiz tu kebanyakan topik pun not examine dalam your exam, okay? So kalau I bagi assignment, at least you get idea how to answer the questions, okay? Untuk assignment ni, I nak you submit dalam you punya group WhatsApp, okay? Jadi bukan saja, jadi you boleh tengok jawapan-jawapan kawan you yang lain lah. Sebab different group, I akan bagi different questions untuk you answer it. Boleh ya kelas ya? Faham ya? Any question nak tanya? Faham ya? Okay. So that one I rasa I akan bagi next week lah ya. Maybe I bagi pada hari Khamis I bagi, so Jumaat I dah habis tajuk completing the audit. Kemudian you terus boleh buat lah. So I bagi masa 1 week. Kemudian I nak biar you hantar cepat supaya following week tu kita just discuss soalan pasir saja. I cuma akan buat kelas sampai minggu ke-14, minggu ke-15 tu I tak nak kacau you all lagi lah. Minggu ke-15 tu supposedly be your study week kan. So that one you boleh guna masa tu untuk you buat revision, okay? Sebab audit ni somehow you memang kena ada banyak masa untuk you study and explore some of the questions, okay? Okay, so kita tengok dulu hari ni ya kelas. Today kita akan tengok tajuk. Yes? Untuk esok tu submit dalam email madam Besok tu projek kan? Projek submit dalam email. Seorang je lah kan, satu grup? Satu grup seorang saja. Okay madam, thank you. Okay. Sekejap ya, saya ada salah ni ke? Sekejap, saya rasa macam ya. Dia macam I tak nampak di sini.
Okay, class. Can you see the slide, class? Yes, madam. Boleh, okay. Actually tajuk ni dia more on you need to apply knowledge you punya AIS lah. Actually I'm not that good in information system, so I nak you try to apply you punya apa yang you belajar dalam you punya AIS paper, okay? So nanti kita tengok audit the impact of information technology on audit process, okay? Dalam this topic apa yang kita nak cover adalah kita nak tengok sebab some of our client they use IT in their business, okay? Kalau you tengok macam a small company ataupun medium company, maybe the level of IT that yang dia guna adalah not too advanced, okay? Tetapi for big company, they heavily rely on IT system when they prepare the financial statement. Bukan saja bila dia prepare financial statement, tetapi the whole process. Okay, the whole process dalam dia punya cycle, they use the IT system. Okay, so banyak the difference between manual system and when the company ataupun the client use IT system lah. Okay, yang paling penting that being faced by auditor adalah there is no source document. Kalau dulu kita ada all the source document, okay, for the example like purchase requisition notes, purchase order, delivery order, good receive notes, okay, kemudian invoice, kemudian you akan hantar payment voucher kepada your client, and then we also need to prepare a monthly confirmation letter to our debtors, to our creditors and so on, okay. Tetapi by using the IT system, so some of the document dia ada the document tu ya, tetapi dia simplifikan the document. Okay, dia simplifikan the document as well as there is no hard copy because everything dalam system, okay. Then especially kalau kita audit, for the example like in the banking sector ataupun telecommunication industry ataupun e-commerce industry ya. So basically all this company ataupun all this client, they heavily use the IT lah dalam dia punya daily operation, okay. So sebagai auditors, normally what we do adalah when we audit this kind of client, we more focus kepada audit in IT system. That's why kalau you nampak sekarang ni kebanyakan audit firm, they really need the accountant with IT knowledge ataupun dipanggil sebagai IT expert lah, okay. So basically ini katakanlah bahawa later on kalau you nak further study, okay, so you maybe boleh consider ambil IT as part of you punya additional qualification, okay. Sebab memang banyak audit firm still nak guna auditor with IT knowledge ataupun kita panggil sebagai IT auditor dia panggil, okay. So basically you akan fokus kepada audit the system, okay. So dalam this topic kita akan tengok understanding the CIS environment. CIS environment adalah whenever the client use IT when they do ataupun bila dia proses dia punya operation lah, okay. So the effect in general and on internal control. Sebab bila the client dah guna IT, so the internal control system dia akan jadi lagi simplify, okay. Kalau dulu dalam manual system, what we do adalah katakanlah bahawa production department nak beli material. So apa yang production department buat adalah PD, production department. Production department akan hantar kepada cost dia panggil apa? Cost management ya. Cost management, they will submit the purchase requisition notes kepada cost management. Cost management ni yang dia maintain store ledger card. Kalau you still remember, store ledger card ni yang you belajar FIFO, LIFO, weighted average and so on, okay. So cost management, they will maintain the store ledger card lah. So normally dia akan hantar purchase requisition notes kepada cost department. Okay, require the cost department to purchase material, okay. So cost department normally dia akan hantar purchase, dia akan hantar another copy of the
purchase requisition notes kepada purchasing department. Okay, purchasing department, and this purchasing department dia akan search for the supplier. Dia akan search for the supplier dan pilih which supplier yang kita nak beli barang lah ya. At the end of the day, purchasing department will prepare the purchase order. Okay, normally this is the whole process lah. This purchase order kita akan hantar kepada supplier. This one adalah under manual system. Okay, so bila supplier hantar barang, okay, so a copy of the purchase requisition notes and a copy, so terbadam pula. Okay, sekejap ya. Okay. A copy of the purchase requisition notes and a copy of the purchasing order will be sent kepada accounts department. Jadi you dekat accounts department, you dah dapat satu purchase requisition notes dan satu lagi purchase order, okay. So bila supplier hantar barang kepada, supplier akan hantar barang kepada siapa ya? Kepada store department kan. Dia akan hantar barang together with delivery notes, okay. Delivery order ya, delivery order. Kemudian the storekeeper akan terima barang tu, dia akan record dalam dia punya bin card. Ni proses ni you kena tahu ya kelas ya. Ini adalah basic lah ya. Dia akan record everything dalam bin card, okay. So because this how we control kita punya inventory ataupun kita punya material, okay. Dia akan record bin card ni, dia just record in, out and balance sajalah. Okay, kemudian storekeeper dia akan acknowledge yang dia dah terima barang tu by signing the good receive notes. Okay, a copy of DO and good receive notes kita juga akan hantar kepada accounts department. Jadi accounts department akan dapat purchase requisition notes, purchase order, good receive notes, kemudian delivery order, and later on supplier akan bila this good receive notes ni kita akan bagi kepada supplier kan kelas ya. Dan supplier bila dia dapat good receive note, dia kata, oh okay, you dah terima barang tu. So the supplier akan start invoice kepada kita by sending invoice kepada accounts department. Jadi account department dia akan check all these documents mesti tally. Bila everything dah tally, kita akan record dalam kita punya accounting system dan barulah kita akan buat payment. Okay, this one apa yang berlaku dalam manual system. Okay, tetapi kalau kita tengok dalam IT system, dia dah simplified benda-benda ni. Okay, meaning that macam for example lah ya, production department bila dia prepare purchase requisition notes, dia terus update dalam kita punya system. Purchasing manager bila dia prepare the purchase order, dia terus update dalam kita punya sistem. Okay, and the same thing bila kita dah terima barang, storekeeper akan terus update dia punya sistem and automatically update dalam kita punya accounting system. Okay, jadi basically kita tak request lagi information daripada all those department. All this department, they just need to update dia punya sistem saja. Macam production department, store control department, purchasing department, store department, okay. So they just update the system and automatically that one will be linked dengan accounts department, okay. Jadi apa yang accounts department kena buat adalah dia kena check lah sama ada the amount is reasonable and the correctness of the amount, okay. So bila kita dah satisfy everything, barulah kita akan masukkan dalam kita punya recording system, okay. So basically dalam IT system kita ada two types of control, kita panggil sebagai general control. General control is more on kepada control over the hardware, okay. Kemudian kita ada application control. Application control basically kita akan control over the input. Kenapa dia terus padam? Application control basically kita akan control over the input, kita akan control over the process, dan kita akan control over the output to ensure the output dengan input adalah consistent, okay. Kemudian audit process dia juga akan affect kita punya audit process, kita punya audit planning, kita punya assessment on the inherent risk, on audit risk lah, on the inherent risk as well as on the control risk. Audit procedures juga might be changed, okay. Dan juga audit teknik, bila kita audit the client,
we might need to change our procedures ataupun our technique in auditing the client. Okay. So sebagai auditor, sebab sekarang ni klien ni dia punya transaction makin kompleks. Okay. More complex. And then klien ni kenapa dia guna IT system? Because the volume, dia nak cope dengan the volume of the transaction. So kalau volume of the transaction increase, and then dia masih lagi guna manual system, so dia akan face banyak masalah. Okay, so sebagai auditors, kita juga nak kena cope dengan the volume of transaction. So kita juga kena cope dengan the size of our client. So the auditor also need to develop the audit software. So audit software tu kita panggil sebagai CAAT. CAAT ni adalah Computer Authorized Audit Technique. Okay. Okay, now kita tengok this one. CIS in client. Baca dulu kelas. Okay, the use of IT is quite common. Okay. Okay, most of the data stored electronically and then there is no physical document. Okay, kalau you tengok yang print out pun, the output pun dia tak akan print the physical output. Okay, so auditors, sebagai auditor, you mestilah familiar dengan CIS environment ataupun you kena familiar dengan software that being used by your client, as well as you need to understand dia punya internal control system, because this one will affect you punya assessment on the audit risk, your assessment on inherent risk, as well as your assessment on control risk. Okay, so apa yang auditor guna adalah kita akan guna CAAT, Computer Assisted Audit Technique. Okay, so when CIS is extensively used in the audit environment, so the nature, extent and timing of the audit procedures may be changed. Okay, so apa yang auditor buat adalah auditor will supply the office dekat dia punya audit staff with laptop and audit software to facilitate tasks such as prepare. Okay, kita akan guna laptop and software, the audit software, untuk prepare working trial balance, lead schedule, tax computation, okay, untuk prepare confirmation letter, reports, untuk prepare report, untuk you prepare debtors confirmation, creditors confirmation. Okay, the same thing you juga boleh select the sample size, kira the sample size by using the audit software. Okay, audit software juga can be used preparing analytical procedures. Okay, kita dah mention we need to conduct analytical procedures. Okay, so you boleh guna audit software to calculate all the ratio. Kemudian you juga boleh download client file. You boleh perform extensive audit procedures. For example, to select sample, to select data, and to perform other reasonable tests. Okay, so understanding the CIS environment, you all baca dulu kelas. I think lebih kurang sama juga tadi kita dah explain. So CIS environment meaning that when the computer or type of size is involved in the processing by the entity. So basically CIS environment adalah situation where the client use IT to process dia punya financial information. Okay. So example of the CIS environment adalah, okay, kadang-kadang client tu dia operate sendiri dia punya IT system. Kadang-kadang is be operated by the third party, meaning that dia outsource dia punya IT system. Okay. Example of CIS environments, for the example, like accounting data now include electronic equivalent of general data. Dalam accounting data tu dia ada general ledger, subsidiary ledger, electronic fund transfer, invoice, contract, ada relevant information. So semua all this information semuanya dalam bentuk dalam electronic form. Okay. Other than that, for the example, like when you prepare purchase requisition notes, when you prepare the purchase order, when you sign the good receipt notes, ataupun when you receive the delivery notes, okay, everything dalam bentuk electronic form. Okay. So now kita try to compare a CIS environment and in manual system. Okay, baca dulu kelas ni. Dalam CIS environment, normally client and supplier, they use telecommunication, okay, electronically, okay, bila dia nak purchase barang, okay.
So sometimes apa yang berlaku adalah kadang-kadang some of the evidence katakanlah bahawa ada communication between client and third party. Okay. Kadang-kadang some of the communication tu dia akan hilang dalam masa macam they just available for 30 days ataupun for 60 days. Okay. Ataupun for 90 days saja. So after sometimes bila you nak extract balik those communication, okay, benda tu dah hilang dalam sistem. Okay, especially kalau client do not have any backup plan lah. Ataupun kadang-kadang dia rasa is not relevant, benda tu cuma can only valid for 2 months saja. So after 2 months, benda tu hilang, dia orang tak kisahlah because it's not relevant anymore sebab dia ada lagi benda-benda yang lain kan. Tetapi it's make it difficult when we conduct the audit, okay. Sometimes it's very difficult to retrieve it back because dia tak ada, especially kalau there is no backup file, okay. So this one adalah one of the changes ataupun one of the challenges faced by the auditors. Bagi klien, dia rasa benda tu tak penting. Okay, it's not important anymore, okay? Because the first discussion tu cuma just normal discussion saja dia rasa ya. Tetapi for auditor point of view, benda ni penting ya sebab kita nak retrieve balik dia punya all the information, okay? So it's make it difficult for the auditor lah. Okay, kemudian cuba you tengok, let's say supposedly the entity have 5 department. Kita ada finance department, purchasing, sales, production and human resource department, okay? Dalam manual system, apa yang accounting department we accumulate adalah dia akan accumulate the data daripada all this department. For the example, kita akan dapatkan monthly data daripada finance department, purchasing department for the total purchase and payable for the month, stock department daripada product stock. Untuk dapatkan data about stock, you dapatkan information daripada production department, salary daripada HR department and sales daripada sales department. Okay, this one adalah dalam manual system, okay. Tetapi dalam CIS environment, I tak tahu I kena ajar kat you all benda-benda ni kan sebab I rasa I'm sure you dah belajar benda ni dalam AIS paper, okay. Tetapi I just explain je lah ya supaya you and maybe something yang relate dengan audit, I boleh relate dengan audit, okay. Tetapi dalam CIS environment, all the stock information, salary, expenses, sales, purchase figures will automatically upload to the system. Sebab all those department, dia akan uploadkan dalam dia punya system. So bila dia uploadkan the data dalam system dia, so automatically the system akan link dengan accounts department. So apa yang accounts department need to do adalah they need to rechecking and check the correctness and sama ada the amount is reasonable or not, okay. And then there is they do not still print out any document, okay. Jadi bila kita nak buat audit, it's very difficult lah for us to conduct the audit, okay. Sebab in accounting department itself, sometimes apa yang berlaku adalah some figures like depreciation, fixed deposit interest, that one will automatically calculate. Sebab you dah guna formula, you dah guna data. Jadi the system akan terus automatic calculate the depreciation, accumulated depreciation as well as kalau you ada fixed deposit, the interest daripada fixed deposit. Okay, because jumlah dia fixed kan. So you boleh set up dekat dalam your system. So it will be automatically update dalam your system, dalam accounts department system. The problem adalah kalau benda ni salah, for the example you guna formula yang salah ataupun you guna figure yang salah, so you akan dapat jumlah depreciation yang salah throughout the year. Dan kalau by end of the year, kita still tak boleh nak rectify jumlah tu adalah salah, okay? So it will be carry sehingga following year, year 2, year 3 and so on, okay? Salah ni for the example katakanlah bahawa you salah key in the total fixed, the value of the fixed asset. Jadi jumlah depreciation you akan jadi salah lah. Okay. Ataupun you salah letak figures percentage of the depreciation. Jadi jumlah depreciation you as well as accumulated depreciation pun will not. You akan dapat wrong figures lah ya. Sampai end of the year. Okay. Okay, challenges untuk auditor adalah differ daripada manual auditing. Okay, dalam manual auditing kita ada audit trail.
Audit trail tu adalah the movement of document. Okay, dalam manual system you boleh nampak. Okay, macam macam purchase requisition notes, you boleh nampak the original, siapa yang originate the document. Okay, siapa yang create the document. Okay, purchase requisition notes daripada production department, siapa yang sign dan hantar kepada store ledger department, store ledger, cost controller department. Okay, so cost controller akan check dan hantar kepada purchasing department. Okay, so you boleh nampak the flow of the document dan siapa yang hantar that document. Okay, itu dalam manual system. Tetapi dalam IT system, there is no more audit trail. You dah tak boleh nampak the movement of the document. Okay, so on top of that, computer calculation on depreciation amount as well as interest received might be wrong kalau you salah letak figures ataupun kalau ada mistake. Kalau you buat satu mistake, so the mistake tu will continue sehingga end of the year, dan kalau still tak boleh detect, dia akan continue sehingga following year. Dia sebab dia adalah you guna formula kan. Kadang-kadang you tak aware kan, sebab kadang-kadang company dia punya asset dia ada beratus-ratus jenis asset. Okay, maybe satu ataupun dua asset dia tersalah letak formula ataupun dia tersalah letak figures. Jadi total depreciation that we calculate throughout the year akan jadi salah. Kadang-kadang kita tak perasan. Sometimes ada situation yang kita tak perasan pun. Sebab especially kalau big company yang dia ada beribu-ribu jenis asset. Okay, jadi macam it's very difficult to trace it lah. Okay. Okay, that is one of the challenge kalau kita guna the IT system. Tapi kalau kita guna manual system pun, we might save the same problem. Okay. Now kita tengok the characteristic of computerized accounting system. So kita concentrate kepada data processing department. Normally kita fokus kepada IT department lah, sebab IT department will update everything. So process or record will not visible until kita print out. A possible lack of primary record, there is no source document. Okay. Source document tu ada tetapi dalam bentuk electronic form. Okay. Loss of audit trail, information input processes and store may be encoded. Okay, sometimes kalau client dia punya IT system adalah very advanced, okay, dan kita punya IT expert kita tak macam, we do not have enough IT expert, so maybe we might hire other IT expert to help us to conduct the audit. Okay. Kemudian changes in processing of financial data. Sometimes ada changes dalam financial data. Kadang-kadang kita dah audit kan, kemudian dia ada changes. Ataupun ada unauthorized changes in the financial data. Ataupun changes in storage the financial data. Changes in telecommunication. Kemudian procedure, changes in organization structure. Okay, sebab bila client guna IT system, we do expect that the client staff mestilah IT savvy lah. All they need to train dia punya staff so that the staff understand the system as a whole. Okay, ataupun at least dia punya staff mestilah tahu a little bit about the IT system. Okay, boleh faham ke kelas so far? Boleh ya? So far so good? Okay, madam. Boleh ya? Okay, sekarang kita tengok what are the benefit and risk of the CIS environment. So the benefit adalah consistent application of complex transaction. For the example, you can automatically calculate the depreciation. Okay? Ataupun you boleh extract data-data. For the example, katakanlah bahawa we need to prepare confirmation letter kepada debtors and creditors. So kita just dapat extract data-data daripada sistem dia saja. Dia punya balance lah, dia punya monthly balance untuk debtors and untuk account receivable and accounts payable. Because sebagai auditor, we need to prepare the confirmation letter. Okay, so we be able to prepare to audit the financial statement on time, and then it will help us. Okay, for the example, untuk kita prepare chart kalau guna, because we are going to use the
our accounting software untuk kita prepare agent schedule, untuk kita prepare chart, untuk kita buat analisis, untuk kita buat comparison, as well as it will help us bila kita buat analytical procedures. It's make it easy for the auditor lah. Okay. The potential risk adalah kadang-kadang kita rely too much kepada program and that program adalah inaccurate program. Kadang-kadang dalam program tu katakanlah bahawa ada changes tetapi dia lambat nak capture ataupun the system do not capture some of the changes. Okay, jadi the whole system, dia punya system adalah inaccurate system. Jadi it's very difficult for the auditors. That's why we need IT expert to help us to conduct the audit. Okay, sometimes might be ada unauthorized access to data. Okay, unauthorized changes to data as well as unauthorized changes to the system or program. Ataupun maybe so the data might be lost. Okay. Okay, now kita nak tengok what are the internal control how internal control affected by CIS. Okay. So kalau kita tengok internal control dalam manual system, the internal control kita refer kepada PAPAMOS. Okay, PAPAMOS adalah the internal control that need to be applied by our client. Okay. So PAPAMOS adalah P adalah physical asset. Dia kena ada proper safeguard on the physical asset. A adalah arithmetic. Arithmetic mesti ada proper casting. Meaning that bila dia campur kalau you pernah buat audit kan, kita akan buat casting page 1, page 2, page 3, page 4, okay? Kena ada proper arithmetic. Jumlah pengiraan dia mestilah betul lah. Okay, especially kalau dia kira kalau dia macam transfer the figures from one account to another account, posting, okay? Ataupun bila dia calculate depreciation and so on, okay? So another P adalah personnel. A adalah authorization, mesti ada proper authorization. Dan bila kita buat authorization ni mesti ada limit, okay? For the example, katakanlah bahawa purchasing manager, dia boleh authorize the transaction up to certain amount saja. Kalau more than that amount, mesti ada 2 signature. Ataupun kalau above certain amount, they have to get approval daripada board of the directors, okay? M adalah management. Management ni maksudnya, kita nak tengok dia punya organisation, MO ni dia punya organisation chart lah ya, MO ni ya. Dia punya organisation chart so that we can see clearly the flow of macam mana kat siapa you kena report. Okay, siapa yang ada kuasa, okay. S adalah supervision, okay, apa yang dibuat oleh bawahan, mestilah ada proper supervision, okay. Normally supervision ni dia fokus kepada routine activity, okay. As well as dia juga akan fokus kepada, management ni dia fokus kepada non-routine activity ya. Supervision ni supervisor lah ya, dia fokus kepada routine activity. And another S adalah segregation of duties. Yang paling penting dalam internal control adalah mesti ada proper segregation of duties. Okay, segregation of duties yang penting adalah authorization. Authorization mesti one person buat, and custody of asset mesti another department. And last one adalah recording. Okay, this one adalah apa yang wujud dalam manual system lah, okay. So we try to implement it dalam IT system, tetapi in other way, in other methods lah ya. So dalam IT system, bila kita kata internal control system, there are 5 component of internal control system. Number 1 adalah assignment of authority. Siapa yang berkuasa? Okay, siapa yang ada kuasa to make the changes dekat dalam sistem? Okay, dan siapa yang responsible lah, meaning that tak semua orang boleh do the changes. Kita kena ada proper authorization, okay. For the example, katakanlah bahawa kita bagi kuasa kepada EA office untuk buat changes pasal data student. Okay, kita bagi kuasa kepada TDA untuk buat some apa-apa. Lecturer dia punya bila kita nak masukkan data adalah limited kepada certain apa dia panggil? Certain sistem saja, okay. Kemudian human resource mestilah dia punya staff mestilah IT savvy lah, okay. Information processing kita ada 2, satu adalah authorization of the information,
Kemudian adalah macam mana kita nak keep the books and record. Kita punya sistem, okay. Kemudian mesti ada segregation of duties. Kemudian mesti ada physical control over the asset as well as over the record, okay. Now we look at one by one class. Tengok ni. You all baca this one. I dah explain a little bit tadi ya. Authorization, kena ada proper authorization, okay. Kena ada clear line of authority and responsibility. Okay, you all boleh baca ni kelas ya. Okay. Human resource in any control system, so you have to ensure that you hire competent staff lah, especially kalau your company involved in e-commerce business. Kalau e-commerce business tu maksudnya kebanyakan 80%, 90% of your staff mestilah tahu how to use the IT system, okay. The staff mestilah you boleh rely on that staff, okay. So the staff mestilah competent, dan if not, we need to provide training to your staff, okay. The third one adalah in term of the information processing authorization, okay. Kita kena dapat clear siapa yang kena authorize the transaction. Dalam manual system, bila kita kata authorization tu you boleh nampak dia punya initial ya. You boleh nampak macam purchasing manager, bila dia prepare the purchase order, dia akan sign the purchase order. Tetapi dalam IT system, okay, you tak boleh nampak dia punya initial ataupun dia punya signature. Kalau ada signature pun, maybe they might use the signing machine. Okay, the signing machine ni normally bukan dia yang buat lah. Normally PA dia yang akan guna that signing machine. Okay, so dalam IT system, so kita kena ensure that the program in such a way before you transfer, for the example lah, before you transfer the money electronically, dia mesti ada authorized signature. Okay, so normally the different adalah satu signature tu manual, another one adalah kalau ada signature mesti ada authorized signature lah by using the signing machine and so on lah. Tapi most of the company they use the signing machine, okay. Dan kalau dia nak sign contract kan, kalau ada contract and so on kan, dia akan guna apa yang you guna ya kalau you sign contract ya? Yang dia rollkan tu, yang dia roll kemudian dia timbul apa dia pakai? Dia panggil Chop. Bukan chop, dia macam chop tapi dia bukan, dia akan timbul kertas tu. Yang dia macam kalau you dapat diploma tapi you dapat degree nanti kan. So dia apa nama dia? Ada kan nama dia kan? Apa nama dia? Terbayang tapi tak tahu nama dia apa. Tapi you tahu kan benda tu you dah belajar dalam CRG paper, okay? So we also need to use that one lah, okay? Entah apa tak ingat apa nama dia, okay? Kemudian kita kena ensure that the keeping of adequate document and record mesti ada. Kalau dalam manual system semua record kita simpan dalam filing room lah, tetapi dalam IT system all the record kita simpan dalam bentuk kita kena ada backup system, okay? Okay, next one adalah segregation of duties. Segregation of duties adalah maksud dia adalah tak boleh one person buat daripada beginning to the end. Kita kena segregatekan kerja tu, okay? So untuk segregation of duties, kalau dalam small company, small client, normally mungkin sebab to have good segregation of duties dalam IT system untuk small client is very expensive, okay? The cost is very high. Tetapi maybe there is no segregation of duties lah. Maybe that person yang akan buat from the beginning to the end. Tetapi apa yang penting adalah kena ada proper supervision daripada top management, okay? Tetapi untuk big client, big company, it is very important for them to have good segregation of duties. Okay, dan kena ada adequate control in CIS, okay? Sebab kalau big company, we do expect that they willing to spend on segregation of duties, okay? Tetapi untuk small company, it's very difficult lah because it can be very costly, okay? And last one adalah physical control
we need to control over our hardware. Kena ada, macam some company, maybe dia ada buat satu building just untuk IT system saja, just to monitor dia punya CCTV, dia punya IT system, nak storekan dia punya backup system and so on. Okay, so if not pun, kalau dalam company yang biasa, you mesti ada one level tu just for IT system saja. Okay, dan kena ada properly security system lah. Maksudnya orang lain tak boleh masuk dalam that room. Okay, melainkan that room cuma untuk those yang in charge on IT saja. Okay, you faham lah apa maksud I kan? Okay, nak kita tengok type of control in CIS environment. Kita ada dua jenis control dalam CIS environment. Satu kita panggil sebagai general control and another one adalah application control. General control adalah daripada development of the system, hardware and so on lah. Application control adalah processing, input, processing, dan kita juga kena control over the output. Okay. General control, for the example like data center and network operation, bila you nak purchase ataupun bila you nak hire consultant to develop software. Sebab kadang-kadang klien ni, dia orang tak ada enough IT expert. Okay, normally dia akan hire consultant ataupun dia akan beli software yang dah available dekat market and modify it. Okay, based on apa yang dia nak lah. Okay, itu yang biasa kita buat lah kan. Okay, so normally apa yang kita, if possible ya, the internal auditor and external auditor, dia kena get involved bila klien nak hire consultant to develop the system. Okay, so that kita dapat better understanding dan kita boleh bagi input kepada consultant lah. Okay, macam mana dia nak design the system. Tapi masalahnya, bila you hire consultant to design the system, kadang-kadang ada miscommunication. Okay, so consultant tu do not really understand kita punya business. How do we operate kita punya business. Okay, so dia buat ikut, kadang-kadang dia buat ikut kepala dia kan. So kita pun kadang-kadang kita nak beritahu dia apa yang kita nak, tapi kita pun macam bukan macam tak sure, kadang-kadang kita pun macam tak pasti macam how the things look like. Okay, later on. Okay, sebab benda-benda ni you cuma boleh tahu masalah dia, apa yang you betul-betul nak and so on after we start implement the system. That's why kadang-kadang company or client, they will take about a year ataupun 6 months sebagai dia punya trial ataupun transition period. Okay, itu masalahnya kalau kita guna consultant lah. Dan especially kalau you ada masalah, you kena rujuk balik dengan that consultant, we have to pay extra. Okay, the cost will be more kepada our client. Okay, macam dekat UiTM, kita tak ada banyak masalah sebab bila kita design mana-mana sistem, kita guna our own expert to design the system. Kalau kita ada our own IT expert, lagi senang lah sebab kalau ada any changes, they can do the changes, then dia boleh nampak the problem. Okay, sebab kadang-kadang bila dia develop the system, dia tak akan nampak masalah tu ya, sehingga kita betul-betul implement it. Sebab you kena ingat ya, sebab dia kena link dengan banyak department. Kadang-kadang some of the department pun dia tak sure apa yang dia nak. Okay, so access kepada security control, application of the acquisition, bila kita you purchase the system lah, ataupun bila you develop, kadang-kadang bila kita start implement satu sistem tu, normally akan ada changes later on. Ataupun macam mana kita nak maintain kita punya software. Okay, so that one is under general control. Okay, so faham ya kelas ya? So I'm sure all this one you dah belajar dalam AIS paper. Okay, so application control normally kita fokus kepada input. Okay, which ada data yang you kena masukkan. Maksudnya bila you nak masukkan any data dalam sistem, you mesti ada proper authorization. Okay, ataupun you kena sign to acknowledge that you are the one yang allowed the data to be enter dalam sistem. Okay, kemudian kita nak ensure is properly processed, tak ada data yang tak diproses. Okay, and then the output, you kena tengok dia punya output lah sama ada consistent between input and output. Okay, okay, baca ya kelas. You nak I go to one by one ke you boleh baca sendiri this one? Data center.
and network operation. Okay, we want to ensure that no authorized access to the program, file and system documentation. Okay, the operator responsible is to be rotate and the file should be properly maintained and backup. Kadang-kadang kalau dalam some organisation dia akan rotatekan dia punya operator, those yang key in the data. Kadang-kadang those yang key in the data dia key in saja, dia tak tahu apa it's all about. Okay, sebab kita tak nak dia tahu what is all about. Yang penting kerja dia key in the data. Okay. Kemudian system software acquisition, control the computer function that allow the application program to run. Okay, ni you boleh baca lah ya. Kemudian access security control, physical protection over the computer equipment, software and data. Okay, so ensure that there is no unauthorized use. Okay, so kena ada special room for computer lah. Application system of acquisition adalah, okay, sometimes kalau ada critical issue, okay, kadang-kadang ada benda-benda yang unusual item yang you nak masukkan, okay. So kat sini you kena dapat involvement daripada internal as well as external auditor bila dia nak design system. Okay, masa you nak design system tu, you kena dapatkan involvement daripada internal and external. Sebab normally internal and external auditor yang dia nampak the link between one department and another department. Sebab you dekat your department, you just faham your department saja. Just so you tak nampak apa yang ada department ataupun ada information yang ada department nak. Okay. Next one adalah, that one is general control. Next one adalah application control. Application control kita kena control over the input. Okay. Ensure the transaction mestilah properly authorized, accurate, okay, tak ada loss, tak ada added, tak ada duplicate, okay, inaccurate transaction should be rejected. Ni you baca lah ya kelas ya. Control process, ensure that semua data yang you key in kenalah diproses. Okay, process on timely basis lah. Kalau ada error, dia mesti boleh detect error tu. Okay, for the example, katakanlah bahawa kalau you perasan dekat especially in banking sector and telecommunication sector, okay, dia akan ada 24 hours tau dia jaga dia punya IT system. Okay, nak tengok kalau ada unusual transaction, okay. Macam my case kan, I pernah kena macam a few times dah juga I punya credit card ya, scammer guna my credit card to make transaction 2-3 pagi. Jadi dia boleh detect terus kalau ada unusual transaction. Sebab kita tak biasa buat transaction 2-3 pagi kan. Tiba-tiba ada transaction 2-3 pagi and overseas pula tu kan. So dia terus block kita punya card. Okay. So benda-benda tu lah kita nak tengok kalau ada benda yang error ataupun benda yang unusual. Okay. So you can easily detect dan you can easily block dia punya account ataupun block the transaction. Okay. Kemudian adalah control over output. Control over output kita nak ensure that apa yang kita masukkan diproses dan kita akan dapat output. Di output mestilah accurate. Okay, output ni tak boleh bagi semua orang pakai ya. Kadang-kadang you masukkan input tapi you tak boleh nampak output tu. Output somebody else yang akan tengok di output. Okay. Kemudian is provide appropriate authorized personnel on the timely basis. Okay. So kalau you nak print output tu pun mestilah ada proper authorization to print the output. Okay. Okay, next one adalah kita nak tengok macam mana auditing IT environment change our audit process. Okay. So dia akan change our audit process in the following lah. Kita punya skill and competency, kita kena ada IT knowledge, it will affect our planning, it will affect our risk assessment, especially our assessment on inherent risk and control risk, dan dia juga akan affect kita punya audit procedures. Audit procedures yang you boleh pakai ni penting selalu masuk dalam exam ya. Yang you boleh pakai adalah you boleh guna audit around the computer ataupun audit through the computer. This one adalah two audit technique that might be used by the auditor. Ataupun we might combine the audit around the computer ataupun audit through the computer. Okay. Now kita tengok dari segi skill and competency because this one adalah effect kita punya audit. Okay. Effect kita punya audit process. Okay. In term of skill and competency, kita kena ensure that auditor kena ada sufficient understanding of the accounting and IT
IT that affect the CIS environment. Kemudian kita akan tengok macam mana CIS will affect kita punya audit procedures. We need to understand client punya IT system dulu. Selepas kita faham client punya IT system, kita kena tengok macam mana this client IT system affect the internal control system. Okay. Kemudian kita kena design our audit test as well as audit procedures. Then we also need to conduct test of control and substantive test. Okay, test of control adalah the test on the internal control system ataupun kalau kat sini test on the IT system lah. Okay. Kemudian kalau perlu, kalau you rasa macam dia punya IT ni is very advanced, kemudian kadang-kadang ada juga klien ya yang dia selalu upgradekan dia punya IT system. Okay. So maybe we need help daripada other expert, IT expert. Okay. Itu adalah our skill and competency. Next one adalah the IT environment juga will affect kita punya audit planning. Okay, for the example, katakanlah bahawa kadang-kadang the volume of transaction adalah very big. Okay, and then difficult to identify and correct the error. Okay, kemudian the computer automatically generate transaction direct from to another application. Okay, for the example like you updatekan dalam you punya IT system, terus update dalam you punya production system. Okay, dan terus updatekan dalam you punya store ledger card system. Okay, so meaning that kalau you salah satu, maksudnya ketiga-tiga akan jadi salah. Okay, so kita kena tengok siapa yang verify it lah. Okay, kemudian computer perform complicated computation, transaction are exchanged electronically. Kadang-kadang kita the transaction ni kita share dengan other company ataupun katakanlah bahawa between holding company and subsidiary company, we might share some of the information. Okay, so structure entity might be changed. Okay, for the example sekarang ni kita banyak fokus kepada IT department. Okay, the availability of the data such as source document, there is no data lah lagi ya. There is no source document, computer data and other evidence may be required by the auditors. Okay, because there is no audit trail. So tak ada audit trail, we have to change our audit planning. Okay, so apa yang auditor kena buat adalah auditor kena guna audit software to audit the clients. Okay, so apa yang auditor akan buat adalah auditors need to use CAAT lah, computer assisted audit technique to audit that particular client. Okay, okay, kemudian dalam CIS environment dia juga akan affect kita punya assessment of risk. Okay, so bila kita try to understand client punya CIS, so kita akan identify sama ada inherent risk and control risk. Kita akan assess jugalah dia punya inherent risk and control risk. Selepas kita identify dia punya inherent risk and control risk, dan kita akan determine sama ada we need to use CAAT up to what extent kita akan guna CAAT to audit the client. Okay. Kemudian kita akan tengok risk assessment. Okay, this one adalah risk assessment yang berlaku. Okay. I tengok point dia sajalah, yang lain baca lah ya kelas ya. Risk assessment adalah bila kita buat risk assessment, kita tengok kepada audit trail. Sebab sekarang ni dalam audit the client, okay, so there is lack of the audit trail. Okay, sebab tak because everything secara in electronic form. Okay, kadang-kadang the transaction adalah too complex and very high volume. Okay, kadang-kadang apa yang berlaku adalah kalau ada error, dia macam gini ya, dia error satu bahagian, dia error dua bahagian, A and B. Dekat A ada error, dekat B ada error. Tetapi error dekat bahagian B, dia akan cover dekat bahagian A. Okay, tetapi dia dua-dua error kan. Tetapi bila kita tengok at the end of the day, bila kita dapat result, kita rasa oh this should be the result. Okay, dan kita rasa result tu betul lah kan. Tetapi sebenarnya ada error kat bahagian A dan bahagian B. Tetapi dia punya error ni macam
Error kat bahagian B, dia cover part of the error dekat bahagian A. Okay. So at the end of the day, bila kita tengok result, okay, betul lah result yang kita dapat. Tetapi sebenarnya ada error dalam sistem tu. Okay. Kadang-kadang due to the lack of segregation of duties, kita dah explain tadi, potential for errors and irregularities. Okay. Especially kalau ada unauthorized access kepada data. Okay. Okay, risk assessment, another one adalah initiating or siapa yang initiate the transaction. Okay, for example, calculate the depreciation. Okay, the authorization for transaction is not available. Kemudian kita ada lack of visible output sebab dia pun tak print out the output kan. So we cannot see dia punya output unless you print it. Okay, and then last one adalah easy of access. Kadang-kadang ada unauthorized access kepada sistem. So unauthorized changes kepada sistem and so on. So another risk assessment adalah tak ada input. Okay, there is no absence of input document. Risk may result from CIS activity. Okay, kemudian risk due to the complex application. So kadang-kadang the system cuma boleh process routine transaction. Okay, dan sometimes they cannot process the non-routine transaction. Okay. Mula-mula kita tengok dari segi skill and competency tadi ya. Planning, risk assessment. Okay, the third one Number 4 adalah in term of macam mana IT environment affect our audit procedures. Okay. Boleh follow lagi kelas dia, nak habis kelas ya? Okay. Audit process dia adalah kita ada dua audit procedures that might be used by the auditor. Auditor kita akan guna sama, kadang-kadang klien guna IT system tetapi auditor kalau IT system dia taklah complicated sangat, dia guna IT system on setempat saja ya. Kadang-kadang auditor masih lagi audit the client use the manual system lah. Kita akan audit manually lah ataupun dia akan guna CAAT. Okay, ataupun kita boleh combine CAAT as well as manual. Okay, so macam mana kita audit the client? Kita ada dua audit technique that we can use. Satu adalah audit around the computer and another one adalah audit through the computer. Okay, kalau untuk klien yang small client ataupun klien yang diguna IT system pun macam diguna sikit-sikit lah IT system, right? So maybe kita boleh guna audit around the computer. Dalam audit around the computer, this one adalah klien punya sistem, okay? Apa yang kita buat adalah kita tengok input dan output saja. We do not interfere klien punya sistem. Kita just audit input dan output. Kita tengok input, kita tengok output, konsisten ke tak. Okay? So, auditor does not examine the computer processing but perform procedures to obtain understanding, accounting and internal control. Okay, faham ya kelas ya? Ini soalan yang biasa ditanya dalam exam ya. Around the computer meaning that we do not interfere ataupun kita tak check pun dia punya IT system. Okay? Okay, apa yang kita buat adalah kita tengok input, apa data yang masuk dalam sistem tu, output dia tengok konsistensi, sama ada konsisten ke tak. Okay, so kita akan emphasize on ensuring the completeness, accuracy and validity of the information by comparing the output and input. Okay, so kita nak ensure the effectiveness of input control and kita tengok kat sini ya, we focus kepada input control and output control. Okay, to ensure dan kita kena ensure ada proper segregation of duties. Faham ya kelas apa maksud audit around the computer? So lepas ni kita nak compare apa beza audit around the computer dengan audit through the computer. Okay, boleh faham ya kelas ya around the computer? Boleh tak? je. Boleh ya, okay. Okay, kalau through the computer kita akan assess dia punya, kita akan evaluate. Kita akan assess ataupun kita akan audit dia punya sistem. So apa yang kita buat here adalah input, system and output.
Okay, so apa yang auditor boleh buat, kita boleh buat dua cara ya. Satu adalah kita buat dummy system. Dummy system ni kita punya sistem lah, kita guna our CAAT lah ya. Kita tengok data yang dimasukkan dalam sistem klien punya sistem, kita guna data yang sama masukkan dalam our system. So bila klien dapatkan output, kita check kita punya output. Dan kita check this output kita dengan output klien ni sama ke tak. Okay. This one adalah one way untuk kita conduct audit through the computer. Okay. And at the same time, kita juga cuba masukkan invalid input. Okay. Bila kita masukkan invalid input dalam sistem ni macam similar to client punya sistem, right? So the system should not process the invalid input. Okay. So dia akan recognize dia sebagai error ataupun the input is not valid. Okay, jadi sistem tu tak akan proses the invalid input. Okay, there is one way lah. Another way adalah you interfere client punya sistem. Tetapi klien memang tak suka lah kan. Tetapi you kena ada proper timing lah dengan klien ya. Untuk check. Bila klien masukkan data, you akan check the data ni. Masukkan dalam klien punya sistem dan check dia punya output. Dan sama juga kat sini pun you boleh masuk valid data as well as invalid data. Tapi kalau macam tu, somehow dia akan kacau klien punya sistem. Jadi you kena properly plan dengan your client kalau you nak guna this technique. Tetapi dua-dua teknik ini kita panggil auditing through the computer. Tapi normally biasanya auditor akan buat dua-dua lah. Yang ni pun dia buat. Okay, yang ni pun dia buat. Okay. Sebab you tak boleh not all the time kacau klien punya sistem kan. Sebab bila you proses, you masukkan data, okay, walaupun you masuk invalid data, the client punya sistem akan proses the data as usual. Okay. Faham ya kelas ya? Beza antara audit through the computer and audit around the computer. Okay. So dalam audit through the computer, auditor perform test of control and substantive test. The example of test data. Test data adalah another technique yang kita boleh guna lah. Okay. So that to enable the auditor to examine the computer processing, internal control and client CIS. So apa yang auditor buat adalah auditor akan guna CAAT dalam audit through the computer. Okay, other than that, audit tool, selain daripada audit software tu, you juga boleh guna other audit tool to audit the client. For example, you bring the laptop kepada your client office, you buat spreadsheet, you boleh guna spreadsheet untuk buat all these things. Try balance, lead schedule, okay, you guna word processor untuk buat all these things. Okay, you boleh guna statistical package untuk buat benda-benda ni. Dan you juga boleh guna software CAAT untuk conduct the audit. Okay, now kita tengok apa itu CAAT. Okay, CAAT adalah one the audit software. CAAT ni sebenarnya auditor is available dekat market. Auditor boleh beli dekat market. Tetapi apa yang auditor biasa buat adalah dia beli dekat market, dia modify kan lah dia punya CAAT tu, dia punya software. Ataupun sometimes kalau auditor tu ada IT expert, dia boleh develop dia punya audit software. Tapi which is more expensive lah. Okay. Okay, untuk CAAT kita ada dua teknik. There are two common types of CAAT. Satu adalah audit software. Ini pun selalu dah tanya dalam exam ya. Satu adalah audit software and another one adalah test data. Dalam audit software kita ada dua. Satu adalah generalized audit software. Generalized audit software maksudnya kita boleh guna di software kepada yang common. Yang common tu kita boleh guna kepada semua our client. Tetapi kadang-kadang some of the client, some of the industry, dia lain dengan other industry. Ataupun some of the client, dia lain dengan client yang lain. Jadi you kena develop another software. Kita panggil dia sebagai custom audit software. Normally custom audit software ni kita buat untuk setempat sajalah ya. Yang bahagian yang tak boleh diguna by using the generalized audit software, kita akan create satu software kita panggil sebagai custom audit software. Tetapi kalau you nak compare, custom audit software is very expensive lah.
Okay, especially kalau you design for one client saja, it's going to be very expensive. Because kalau client change dia punya IT system, you also need to change you punya custom audit software. Okay, ataupun kalau dia upgrade kan dia punya sistem, you also need to upgrade you punya custom audit software. Okay, another one yang you boleh guna adalah kita juga boleh guna test data or auditor. We can combine all these three technique. Okay, generalized audit software, custom audit software, dan juga kita akan gunakan test data when we conduct the audit. Okay, this one I tak naklah baca ya. You all bacalah sendiri ya. Okay. Two types of audit software. Software adalah kita ada, tadi kita dah mention tadi ya. What do we have here? Kita ada generalized audit software, written ataupun custom audit software. Generalized audit software. Okay, this one adalah yang biasa macam untuk account receivable, untuk account payable, bank balance, okay. That one you boleh guna generalized audit software. Okay. Boleh ya kelas ya? To perform calculation, selecting sample, provide a report. Okay. This one. Bacalah kelas ya. Okay. Next one adalah kalau untuk custom audit software, audit software written by the auditor for specific audit task. Okay. Which cannot be compatible dengan where the generalized audit software cannot be used lah. It is good to develop. Okay, dia bagus untuk you develop kalau you rasa you boleh guna for the future. Okay, ataupun maybe you boleh guna untuk that industry and then you ada a few client in that industry. Jadi berbaloi lah untuk you wujudkan satu custom audit software. Okay, custom audit software kalau nak compare dengan generalized audit software is very expensive lah. So bila kita kira cost per unit dia adalah tinggi. Okay, and then take longer time to develop and did modification every time kalau entity change dia punya system. Kat sinilah auditor perlukan dia punya IT expert. Okay, dan habis ya kelas ya. Okay, factors. Yang ni kalau you tengok soalan past year dah banyak kali keluar. What are the factors that need to be considered by the auditor in deciding whether to use CET? Okay, number one adalah kalau no visible evidence available and only way adalah CET, cost that associate with the CET, the extent of ability of CET to perform audit tests. Okay, time, report need to be produced by the auditor within comparative. Kalau you dah kena prepare report tu within a short period of time, so kita akan guna CAT lah. And last one adalah the condition of the hardware. Okay, and the ability to support the CAT. Okay. Okay, tadi kita mention dia ada dua kan kat sini. Satu adalah audit software, satu lagi adalah test data. Okay, audit software kita ada generalized and custom audit software. Another one adalah test data. Ni adalah test data. Okay, test data adalah another technique yang digunakan oleh auditor yang I explain tadi lah, where the auditor akan create simulation data. Okay, kita akan create simulation data. Dalam that simulation data, kita akan masukkan dalam software tu lah ya, dalam sistem. Dalam that simulation data, dia akan cover both valid and invalid data. Then the auditor manually calculate the result. Kita akan calculate manually the result daripada simulation data. Okay, kita akan calculate dan kita akan compare lah sama ada result tu sama ke tak dengan yang kita calculate manually. Okay, when the simulation data enter into the system, the valid data should be properly processed and invalid data should be identified as error. Kemudian auditor akan compare result yang dia dapat dengan apa yang auditor calculate manually. Okay, faham ya kelas ya? Itu adalah test data. Okay. Last one adalah the benefit of using CAT. Okay lah, you boleh baca lah benda ni kan. Scrutinize large volume, eliminate manual casting, okay, lesser manual procedures. You don't have to be dekat client office, review and you boleh finalize all the information, the data and so on.
on time. Okay, ada soalan kelas? Sekejap ya. Okay, they have sebenarnya tajuk ni dia adalah bonus untuk you kalau dia keluar dalam bentuk teori paper, teori saja, bukan application Sebab kalau keluar dalam bentuk teori saja, soalan dia very tak susah. Dia katanya the type of application control, the type of segregation of duties, the type of application and general control tadi CIS ataupun audit procedures lah, macam audit procedures tu dia tanya the difference between computerized audit technique and audit around the computer and audit through the computer. Dia akan tanya benda-benda tu lah. I tak risau kalau keluar soalan-soalan yang macam tu sebab senang untuk you dapat markah, okay? Tetapi yang I risau adalah kalau keluar soalan yang berbentuk application, okay? Sebab pernah juga keluar quite a few semester lah ya, dia keluar macam soalan yang berbentuk application where dia bagi senario, katakanlah bahawa you pergi audit dekat the client, you are auditing, katakanlah bahawa you are auditing fixed asset, okay? Kemudian bila you audit fixed asset, you need all this information, okay? So normally the soalan katanya the type of the format of the report yang you akan dapat daripada sistem tu. Kadang-kadang you pun tak nampak macam mana, you pun tak boleh bayangkan dia punya sistem tu macam mana, okay? Okay, macam the type of report macam mana yang you akan dapat ataupun that you should get. For the example, like kalau katakanlah bahawa you nak audit investment, okay, auditing on investment, so what are the report yang you kena dapat daripada investment? For the example, like the opening balance, purchase for the year, okay, the date of purchase, bila dia purchase tu at what value, the type of investment, sama ada investment tu macam-macam mana lah kan. Kemudian kalau ada disposal of the investment ataupun of the fixed asset for the current year, the date of the fixed asset. Kemudian dia, kalau fixed asset tu dia mesti, dia kena write off dia punya account kan, dia punya fixed asset account as well as accumulated depreciation. And then you kena test sama ada dia punya apa macam bila accounting ni ada macam ingat tak ingat, okay? Saya ada lama tak ngajar accounting profit or gain on disposal, okay? So listing dia macam mana? Listing dia macam kalau asset tu kena ada list of the tangible asset, list of the intangible asset. Kadang-kadang soalan dia require you untuk imaging, okay? You punya imagination tu mestilah tinggi lah, okay? So at least you boleh bayangkan the type of report yang kita boleh produce ataupun that we expect daripada client, okay? So I just risau kalau benda-benda yang macam tu yang keluar sebab kadang-kadang bila student, bila final exam, satu adalah you tak cukup masa to answer other question as well, okay? Dan you pun macam nak cuba fahamkan soalan ni nak apa sebenarnya. Okay, nak kalau soalan on CIS dan dalam bentuk application, okay? So kadang-kadang student macam mana nak cerita ya? Macam it's quite common for you to face this situation lah. Satu adalah masa you untuk jawab soalan adalah memang tak cukup, okay? Sebab kenapa? Sebab sometimes the question is very lengthy. Dia bukan saja soalan 1, soalan 5 yang lengthy. Soalan 5 tu memanglah lengthy sebab dia case study kan. Soalan 2, 3, soalan 2 tu mesti keluar soalan bylaw, application dengan legal liability pun application kan. Soalan 2, soalan 3 tu normally dia akan keluar pasal risk and materiality dengan maybe dia akan risk and materiality dengan fraudulent financial reporting ya. Kemudian dia akan keluar maybe CIS IT, okay. Question number 4 tu maybe dia akan keluar pasal completing the audit, pasal using the word of others, okay. So kadang-kadang memang masa you tak cukup jadi you tak boleh fokus. Kadang-kadang student tend to skip soalan-soalan yang dia tak clear apa yang dia nak.
Okay, jadi apa yang I nak advise you buat adalah you cuba tengok soalan-soalan pasir yang mungkin dia tajuk IT tetapi dalam bentuk application. Kalau dalam bentuk teori tu tak ada masalah sebab dalam bentuk teori sebab you open ODL kan, you boleh dapatkan jawapan daripada slide ataupun you boleh Google the answer lah, okay. Tetapi dalam bentuk application you kena cuba cari 1-2 soalan yang at least you nampak lah macam mana bentuk soalan dalam bentuk application, okay. Yang melibatkan question on application. Saya rasa ada tapi dah lama ada because last time pernah keluar satu soalan on IT 20 markah. 20% tu memang application saja. Okay, dan student memang tak dapat jawab. Student dapat jawab, the most student dapat 4-5 markah aja satu soalan. Okay, so itu yang paling I risau lah. Okay, so just prepare yourself. Okay, make sure you cuba tengok 1-2 soalan yang berbentuk application. I hope tak keluar soalan-soalan macam itulah. Faham ya kelas apa yang I maksud I? Okay, that's why you kena ada soalan yang you ada dalam you punya question bank soalan, set soalan yang you kena ada, you cuba dapatkan sebanyak mungkin soalan. Okay, maybe you dapatkan dalam at least 5 tahun maksudnya you ada dalam 10 set soalan. Okay, sebab bukan saja you kena sekarang ni macam towards the end you kena tahu bentuk soalan yang keluar. You have to get yourself familiar dengan bentuk soalan. Okay, so that dalam final exam you boleh agak benda ni macam mana dan bila you baca pun you taklah panik, you tak cepat panik. Sebab you dah biasa tengok soalan-soalan yang berbentuk macam tu, okay. Tetapi at the same time maybe masa during week without world nanti I akan share some of the compilation question dengan you all lah, ikut topik yang I combine. Tapi soalan-soalan tu soalan-soalan lama ya, daripada tahun 2000 tu tak tahulah you all pun masa tu 2000 you pun baru lahir lah kot ke? Agaknya lah kot kan, sehingga tahun 2014 dulu I compile soalan sebab dulu masa I start mula-mula ngajar audit memang I compile question. Tapi bila I dah berhenti sekejap ngajar audit I dah tak compile, I pun tak men-updatekan di compilation question. Okay, the advantage adalah bila you tengok compilation question, you boleh nampak flow dia punya corak soalan untuk setiap satu topik. You all faham tak apa yang I nak cuba sampaikan ni? Sebab I pun dah kepenatan sebenarnya minggu ni. Faham, madam. Faham ya? Okay. So try to baca sebanyak mungkin soalan. Make your familiarkan diri you dengan soalan-soalan untuk setiap topik. Okay? Walaupun you tak buat tak apa, tapi you make at least you baca soalan dan you try to figure out lah macam okay soalan ni sebenarnya dia nak apa, soalan ni sebenarnya dia nak apa. Okay? Okay. Nanti masa after minggu WWW nanti kita akan discuss some of the past year's question lah. Okay? Kita akan buat 2 part. The first part kita akan cover sampai tajuk risk and materiality. Second part kita akan tengok selepas tajuk risk and materiality sehingga tajuk completing the audit. Okay, I hope kita ada cukup masa. Okay, so do you have any other question class? Okay, ada soalan? Tak ada ya? So kalau tak ada soalan, so that's all for today. So see you all on Monday dengan tajuk baru. I will cover tajuk completing the audit. So by next week, I akan habiskan lecture. Okay? Okay, bye. Okay, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Have a nice weekend. Madam. Thank you. Okay. Thank you, madam.